Hello, people. Namaste. And first of all, I wish you a happy Vinayak Chauthi to you all. అండ్ ఈరోజు నేను మీకోసం హోమ్మేడ్ క్లేతో వినాయకుడిని ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపించబోతున్నాను. నేను ఆల్రెడీ నా ముందు వీడియోలో హోమ్మేడ్ క్లే ఇంట్లోనే ఈజీగా సింపుల్గా ఎలా తయారు చేయాలో చూపించాను. అండ్ మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్టయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూడండి. బిఫోర్ దాట్, మీరు నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.
నేను చేసే వినాయకుడు ఈకో ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి నేను మొత్తం న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్సే వాడిన. పసుపు, టర్మరిక్ పౌడర్, కిరీటానికి కలరింగ్గా యూజ్ చేసిన అది మనకి ఇంట్లో ఈజీగా దొరుకుతుంది పసుపు. అండ్ ముల్తానీ మిట్టి పౌడర్, లడ్డూస్కి ఇట్లా కోటింగ్ లాగా యూజ్ చేసిన నేను. అది ముల్తానీ మిట్టి పౌడర్లో వాటర్ వేసి ఆ వాటర్లో లడ్డూస్ని డిప్ చేసిన. తొండంకి వచ్చేసి గ్లిటరింగ్స్ యూజ్ చేసిన. ఇది మనకి ఏ స్టేషనరీ షాప్లో అయినా ఈజీగా దొరుకుతుంది. అండ్ వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేసుకునేటప్పుడు మనం ఆ గ్లిటరింగ్స్ తీసేసి మనం వాటర్లో నిమజ్జనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ప్యూర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ గణేష. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.